Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Các bạn thân mến, chào mừng mọi người đến với bài phân tích hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đi sâu vào một trong những thiết bị quan trọng bậc nhất mang tính sống còn trên mọi chuyến hành trình. Đó chính là chiếc la bàn từ. Các bạn biết không, dù công nghệ hiện đại có phát triển đến mức nào đi chăng nữa, thì đây vẫn luôn là người bảo vệ thầm lặng, một mỏ neo an toàn, luôn sẵn sàng hoạt động ngay cả khi mọi hệ thống tối tân nhất đều vô hiệu. Thử hình dung một viễn cảnh thế này nhé. Các bạn đang ở giữa đại dương mênh mông, hệ thống điện đột ngột sập hoàn toàn. Mọi thiết bị điện tử trên buồng lái đều tối đèn. Sự khác biệt giữa việc trôi dạt vô định trong hoảng loạn và việc đưa con tàu về đích an toàn nằm trọn trong câu nói này. Nó cho chúng ta thấy quá rõ tính chất sống còn của việc điều hướng, đặc biệt là khi các hệ thống điện tử tất yếu gặp sự cố. Lộ trình của bài phân tích hôm nay sẽ lướt qua 5 điểm chính, bắt đầu từ hệ thống dự phòng, sau đó là giải mã thuật ngữ, bảo dưỡng và châm chất lỏng, tiếp đến là kiểm tra nhà nước cảng biển hay còn gọi là PSC, và cuối cùng là cách xử lý trong các tình huống khẩn cấp hàng hải. Đi ngay vào phần 1 nhé, hệ thống dự phòng. Sự khác biệt cốt lõi nằm ngay ở đây. La bàn điện thì quá tuyệt vời rồi, nó luôn chỉ về hướng Bắc thật. Nhưng nó lại có một điểm yếu chí mạng, đó là nó hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn điện của tàu. Trong khi đó, la bàn từ tham chiếu theo hướng Bắc từ và hoạt động hoàn toàn độc lập. Nó không cần đến dù chỉ là một giọt năng lượng nào từ con tàu cả. Điểm mấu chốt là la bàn từ chính là tấm lưới an toàn bắt buộc, một nguồn chỉ hướng không bao giờ bị cúp điện. Chuyển sang phần 2, giải mã thuật ngữ. Thuật ngữ đầu tiên chúng ta có là độ từ thiên. Nói một cách đơn giản, đây là sự chênh lệch giữa hướng Bắc thật và hướng Bắc từ. Nhưng cái thú vị nhất là nó không hề cố định đâu nhé. Nó thay đổi liên tục dựa trên việc con tàu đang ở tọa độ nào trên thế giới và thậm chí là thay đổi theo từng năm. Do đó, người đi biển luôn phải cập nhật thông số này từ hải đồ mới nhất. Tiếp theo là độ lệch địa từ. Thực sự thì đây là một chi tiết đáng kinh ngạc. Các bạn có biết chính khối cấu trúc bằng tháp khổng lồ của con tàu lại tạo ra một từ trường của riêng nó không? Và chính từ trường này làm lệch kim la bàn. Hơn nữa, sai số này sẽ thay đổi mỗi khi con tàu thay đổi hướng đi. Thật kỳ diệu khi bản thân chiếc tàu lại tác động trực tiếp đến chính công cụ dẫn đường của nó. Khi chúng ta cộng gộp cả hai yếu tố trên lại, chúng ta sẽ có sai số la bàn. Đây là con số tổng hợp cuối cùng. Việc tính toán chính xác sai số này là nhiệm vụ hoàn toàn bắt buộc khi đọc la bàn từ. Nếu bỏ qua bước này, hướng đi mà chúng ta lầm tưởng là đúng có thể đưa con tàu đi chệch hàng chục hải lý chứ chẳng đùa. Cùng bước sang phần 3, bảo dưỡng và châm chất lỏng. Chúng ta hãy cùng lướt qua giải phẫu của một chiếc la bàn chuẩn. Nó bao gồm bầu la bàn chứa chất lỏng bên trong, vạch chuẩn để chỉ mũi tàu và toàn bộ hệ thống này đặt trên một bệ đỡ gọi là trụ la bàn. Nhưng xin mọi người đặc biệt chú ý đến các nam châm khử tờ, thanh Flander và quả cầu sắt. Cần phải nhấn mạnh điều này. Tuyệt đối chỉ có những chuyên viên được ủy quyền mới được phép chạm vào và điều chỉnh các bộ phận khử từ này. Đừng ai tự ý vặn vẹo chúng nhé. Trong quá trình bảo dưỡng, đôi khi chúng ta sẽ phải châm thêm chất lỏng. Đây thực sự là một quy trình đòi hỏi sự tỉ mỉ tuyệt đối. Các bước bao gồm từ việc báo cáo thuyền trưởng, làm sạch khu vực, cho đến việc từ từ châm chất lỏng. Và tôi muốn nhấn mạnh ở đây là luôn luôn và chỉ được phép sử dụng loại chất lỏng đã được chính nhà sản xuất phê duyệt. Việc tùy tiện dùng chất lỏng khác có thể phá hủy hoàn toàn thiết bị này đấy. Trước mỗi chuyến đi, có một danh sách kiểm tra sống còn mà bất kỳ sĩ quan nào trực ca cũng phải làm. La bàn phải sạch, không có bọt khí lớn, đèn phải sáng để đọc được vào ban đêm và tuyệt đối không để bất kỳ vật kim loại hay từ tính nào ở gần đó. Cuối cùng, phải so sánh với la bàn điện và ghi chú lại cẩn thận. Đó là cách để chúng ta chắc chắn rằng thiết bị đã sẵn sàng cho mọi thử thách trên biển. Bây giờ, hãy nói về phần 4, kiểm tra nhà nước cảng biển, hay chúng ta vẫn hay gọi tắt là PSC. Hãy cùng điểm qua những lỗi kinh điển mà các thanh tra PSC hay soi ra nhất. Có bọt khí lớn ư? Lập tức phải gọi dịch vụ chuẩn. Đèn hỏng, phải sửa ngay. Mất bảng độ lệch, bắt buộc phải cập nhật và để ngay trên buồng lái. Bất kỳ sự chậm chế nào trong việc khắc phục những lỗi này cũng có thể khiến con tàu bị giữ lại cảng. Và tin tôi đi, thiệt hại kinh tế là không hề nhỏ chút nào. Người ta vẫn nói lời nói gió bay, giấy trắng mực đen mới là bằng chứng. Một cuốn sổ ghi chép sai sổ trống trơn hoặc thiếu sót là một cờ đỏ cực kỳ lớn trong mắt thanh tra viên. Việc ghi chép tỉ mỉ không chỉ để đối phó với thủ tục, mà nó thực sự chứng minh rằng thủy thủ đoàn đang hoàn toàn làm chủ sự an toàn của con tàu. Và phần cuối cùng của chúng ta, phần 5, tình huống khẩn cấp hàng hải. Thử đặt mình vào tình huống này nhé. Con tàu đang rẽ sóng trong đêm đen, và đột nhiên tiếng chuông cảnh báo réo lên inh ỏi, la bàn điện hoàn toàn tê liệt. Thiết bị dẫn đường chính thức đầu hàng. Vậy chúng ta sẽ phải làm gì ngay khoảnh khắc đó? Đây chính là khoảnh khắc chiếc la bàn từ tỏa sáng rực rỡ nhất. Gần như ngay lập tức, nó bước lên vị trí trung tâm, trở thành nguồn tham chiếu hướng đi chính thức và duy nhất. Quy trình chuẩn lúc này là lập tức chuyển sang chế độ lái tay, báo cáo thuyền trưởng và rà soát toàn bộ hệ thống.
Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc tại sao một công cụ analog có tuổi đời hàng thế kỷ lại không bao giờ bị đào thải. Lại một câu hỏi thực tế nữa, và đây cũng là câu mà các sĩ quan PSC rất thích dùng để hỏi dò thủy thủ đoàn. Nếu vô tình phát hiện một bọt khí lớn chiếm trệ trong bầu la bàn chuẩn, thì phản ứng chính xác nhất của chúng ta phải là gì? Quy trình vô cùng chặt chẽ, báo cáo, ghi chép lỗi, kiểm tra rò rỉ và sắp xếp thợ bảo dưỡng chuyên nghiệp. Nhưng hãy nghe kỹ dòng cảnh báo đanh thép này. Tuyệt đối, không dưới bất kỳ hình thức nào, được sử dụng nước lã thông thường để châm vào la bàn. Hành động đó sẽ phá hủy hoàn toàn độ chính xác của thiết bị. Còn một lưu ý ngắn nhưng vô cùng quan trọng về la bàn trên xuồng cứu sinh. Các bạn nhớ nhá, đây không chỉ là công cụ dẫn đường đơn thuần, nó là thiết bị cứu sinh mang tính sống còn. Mặt kính phải hoàn toàn nguyên vẹn, không có rò rỉ. Bất kỳ một khiếm khuyết nhỏ nào ở đây cũng không được phép bỏ qua, mà phải báo cáo trực tiếp cho đại phó và thuyền trưởng để khắc phục ngay lập tức. Để khép lại bài phân tích hôm nay, có một câu hỏi mà bất cứ ai làm việc trên biển cũng cần tự vấn mình. Giả sử trên ca trực tiếp theo, mọi hệ thống điện tử tối tân nhất đều đột ngột tắt ngấm. Liệu chiếc la bàn từ thầm lặng trên bong tàu của chúng ta đã thực sự sẵn sàng ở trạng thái hoàn hảo nhất để cứu lấy mọi người chưa? Việc hiểu, trân trọng và bảo dưỡng hệ thống dự phòng analog này chính là lằn ranh mong manh giữa an toàn và thảm họa trên biển. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bài phân tích sâu sắc này. Hẹn gặp lại. This video continues with the magnetic compass. It is a basic but extremely important navigational instrument because it operates independently of the ship's power. It serves as an independent heading source for safety when the gyro or electronic systems fail. A good deck officer must understand and respect the traditional magnetic compass, even when using modern gyro systems. We will discuss the types of magnetic compasses on board, starting with the standard magnetic compass. The lifeboat compass is used when the boat leaves the ship in an emergency and must be checked regularly. The rescue boat compass is for basic orientation during rescue duties. Some vessels also carry a portable magnetic compass. A magnetic compass works based on the Earth's magnetic field. The compass card points toward magnetic north, not true north. When using a magnetic compass, you must understand variation, deviation, and compass error. Let's review some important compass terms. True heading is the ship's heading reference to true north. Magnetic heading is reference to magnetic north and is related to the variation of the area. Compass heading is the reading directly from the magnetic compass. Variation is the difference between true north and magnetic north found on the chart and changes with position and time. Deviation is the error caused by the ship's magnetism and changes with the ship's heading. Compass error is the total error of variation and deviation combined. When reading the magnetic compass, read accurately with 3 digits. Avoid mistakes due to vibration, rolling, or poor lighting. If the compass card oscillates when the vessel is rolling, read the observed average value and do not rush to take one number. The main parts of the standard magnetic compass include the compass bowl, which holds the compass card and liquid. The compass card is graduated from 000 to 360 degrees and must rotate freely. The lubber line indicates the ship's head. The binnacle supports the compass and may contain correcting magnets. Correcting magnets are used to correct compass errors caused by the ship's magnetism and must not be moved without authorization. The Flinders bar and quadrantal spheres are soft iron correctors to compensate for deviation errors and should only be adjusted by authorized personnel. The compass light helps read the compass at night and must be bright enough, not glaring, and work properly. The magnetic compass is an independent checking source, and the officer of the watch must periodically compare gyro heading with magnetic compass heading. If the gyro fails, the vessel may need to switch to hand steering and use the magnetic compass as a heading reference. The magnetic compass helps verify heading for radar and ECDIS when the gyro is doubtful. Magnetic compass maintenance must follow the maker's instructions and company SMS. Daily external checks include ensuring the compass is clean, readable, and unobstructed. Check for air bubbles. A large bubble requires action. If oil or wet marks are found, suspect leakage, report it, and request technical repair. When cleaning the compass, use only a soft cloth and approved cleaning agent. Do not use strong solvents or scrape the glass. The compass liquid refilling must be done very carefully using the maker's approved liquid. Refilling is required when a large air bubble appears or the liquid level is low. If leakage is suspected, find the cause before refilling. The preparation steps include informing the master, reading the manual, and preparing the appropriate PPE. When refilling, keep away from flames, sparks, and smoking if the liquid is flammable. Protect the surrounding area from spills. The general liquid refilling procedure includes keeping the compass stable, cleaning the plug area, opening the plug, and slowly adding liquid. Step 6 is to fill to the required level without overfilling. Step 7 is to close the filling plug correctly and wipe off spilled liquid. Step 8 is to recheck for bubbles, leakage, and free card movement.
Step 9 is to compare the heading and record the work. Strictly avoid mixing liquids, using fresh water unless specified, or using unlabeled liquid. Never open the compass bowl in adverse conditions. Lifeboat compasses must be checked periodically according to the LSA checklist. Check that the compass is firmly secured, the glass is intact, and there are no large bubbles or leakage. Ensure the light works and no metal is near the compass. Report defects immediately, as this is essential life-saving equipment. Compass adjustment is a specialist job carried out by a compass adjuster. Ship's officers must not move magnets or correctors. Deviation may need rechecking after new building, major repairs, structural changes, or heavy impact. The deviation card must be kept on the bridge. Before departure, check the magnetic compass. Ensure it is clean, readable, unobstructed, and free from magnetic objects. Check for leaks, cracks, or large bubbles. The pre-departure check continues with Step 5. Check the compass light. Step 6 is checking the periscope or mirror, if fitted. Step 7 is comparing the magnetic and gyro compasses. Step 8 is checking the deviation card. Step 9 is checking lifeboat compasses. Step 10 is recording the check in the logbook. During navigation, compare gyro and magnetic compass headings periodically. Recheck immediately if gyro error changes abnormally. The standard comparison report is gyro and magnetic compass compared. If the gyro heading is lost, the magnetic compass becomes the primary heading source. Change the steering reference and inform the master. If steering by magnetic compass, consider deviation and variation when comparing with true courses. When taking bearings, keep the bearing compass away from metal or electrical equipment to reduce errors. Correct bearings properly if used for position fixing or error checks. Magnetic compass logbook entries record checks and maintenance. A sample normal check entry includes details like the compass being in good condition, no leakage, no large air bubble, and comparison with the gyro. A sample compass error entry confirms the heading comparison and recording in the error book. For an air bubble, the entry records the bubble observation, informs the master, and notes that service/refilling will be arranged. After refilling, the entry records the top-up, use of approved liquid, check for leakage, free card movement, and heading comparison. Lifeboat compass checks are recorded during LSA inspection, noting the glass clarity, no leakage, and security in brackets. PSC often checks the magnetic compass for basic maintenance defects. The master or responsible officer should be present. Avoid findings like large air bubbles, defective lights, missing deviation cards, or unmaintained error books. PSC may check if the compass is clean, readable, and undamaged. PSC checks can include looking for large air bubbles or leakage, checking if the compass light works, ensuring the deviation card is available and suitable, and confirming the compass error book is regularly maintained. They may also ask the officer to explain deviation and error calculation. Sample answers for PSC questions include stating the magnetic compass provides an independent heading reference and explaining the difference between gyro and magnetic compasses. The gyro compass indicates true north, while the magnetic compass indicates magnetic north and is affected by variation and deviation. To check compass error, compare the magnetic heading with the gyro heading, or use visual, celestial, or terrestrial observations, recording the result. Deviation is the error caused by the ship's own magnetism. If a large bubble is observed, inform the master, record the defect, and arrange service, only using approved liquid. Common PSC findings include large air bubbles, leakage or cloudy glass, non-operational compass light, missing or unsuitable deviation card, poorly maintained compass error book, magnetic objects too close, officer unfamiliarity with compass errors, and defects in lifeboat compasses. These issues must be addressed promptly. In a training scenario where the gyro and magnetic compasses show an abnormal difference, the response is to recheck readings, the deviation card, variation, compare with bearings, and inform the master. Never ignore abnormal heading differences. If a large bubble is found in the standard compass, what is the procedure? The officer informs the master, records the defect, checks for leakage, and arranges refilling or service according to the manual, confirming that ordinary water must not be used. If the gyro is lost while underway, use the magnetic compass as the heading reference, switch to hand steering, inform the master, and check affected systems. The magnetic compass must always be ready for this reason. If the lifeboat compass has a large bubble, what should be done? The lifeboat compass defect must be entered in the LSA defect list, and the chief officer and master must be informed, requesting replacement or service. Life-saving equipment defects must be rectified immediately. When handing over a watch, know the status of both compasses. Ask the outgoing officer for the latest compass error and any abnormalities. Check the magnetic compass is readable, clear, and unobstructed. Also, check that no new magnetic objects are near the compass. Do not take over the watch if the heading source is doubtful until the situation is clear. Here is a quick checklist. Clean and readable.
no crack, leak, or large bubble, free card rotation, working light, no nearby magnetic objects, available deviation card, properly maintained error book, periodic comparison with gyro, and LSA checks completed. All defects found must be reported, recorded, and handled, according to the maker's manual. Now you understand the role of the magnetic compass, the standard compass, and the lifeboat compass. The magnetic compass is vital when electronic systems fail, so you must know how to use it and maintain it properly. When all screens go dark, a seafarer must still know where the vessel is heading.